Good morning, viewers. Hello and welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Kuhina Sharma and you are watching CNN News 18. First up, on top of this bulletin, we're tracking some updates from Kolkata, where it's been 1 month since a trainee doctor was brutally raped and murdered at the RG Kar Hospital in Kolkata. Now, the Supreme Court will hear the suo motu petition in the matter today, where a 3-judge bench of the top court, led by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, and also comprising Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra, will hear the entire matter. Yesterday, doctors, civil society members and political parties took to the streets demanding justice. Abhaya's parents also joined the movement, reiterating their claim that the police had destroyed the key evidences. Now, meanwhile, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is all set to hold an administrative meeting today. Top Raj Bhavan sources have told CNN News 18 that the governor has asked CM to call for an emergency cabinet meeting and has also been directed to replace police commissioner. This is absolutely, this is jurisdiction of Honorable Supreme Court. We just want from CBI that CBI must make it very clear that in the RG Kar case, whether that Sanjay Rai, the only one who has been arrested, and that too arrested by Kolkata police, whether this Sanjay Rai, he is alone or not, that should be cleared by CBI. If not, then who are the other persons? जवाहर सरकार किस लिए रिज़ाइन दिए है वो तो अपने लेटर में उन्होंने व्यक्त किया है, लेकिन ये सही है कि ममता बनर्जी की पावर में आने के पहले ममता बनर्जी, बाहर के आने के बाद की ममता बनर्जी, इसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंसेस है। और वो शायद दूर से देख रहे थे, राजनीति में तो थे नहीं जवाहर सरकार जी। जब आए तब उनको पता चला कि ममता बनर्जी तो अभी करप्ट ममता बनर्जी बन चुकी है, करप्शन की रानी बन चुकी है। तो पहले से वो अनसेटिस्फाइड थे, हम दोनों एक ही कमेटी में थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो डिमांड है कि ममता बनर्जी कब छोड़ेगी, कब शी शुड रिजाइन, ये हमारा पहले से मांग रहा, और व्हेन इज शी गोइंग टू गिव द रेजिग्नेशन। मामला कोई भी हो, हम चाहते हैं कि उसको जो है सही तरीके से उसकी जांच हो, और साथ ही साथ फर्रुखाबाद में जो कुछ हुआ, आज तक वो दोनों बेटियां कैसे उनको पेड़ों पे टांगा गया, उससे पहले उनके साथ क्या हुआ, हाथरस में आज भी जो उस दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ था, आज भी उनको रिहेबिलिटेशन नहीं मिला। हर दिन, हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में जघन्य रेप की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात में शौक है कि समाजवादी पार्टी से कोई नाम जोड़कर रोज़ाना ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा होगी। पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, हमें लगता है कि हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सभी मामलों को गंभीरता से, उसको निष्पक्ष तरीके से उस पर जांच होनी चाहिए। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक एक गली, एक एक शहर, हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है, वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इशू है वो बहुत जघन्य है, नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है। Well, joining us on the broadcast is our colleague Kamalika Sengupta. A very good morning, Kamalika. A month has passed since the nation has been reeling over the RG Kar rape and murder case of a trainee doctor. Can you provide us an update on the status of the investigation so far? Now the investigation, CBI is doing the investigation. It has been transferred to CBI 5 days after the incident took place. So the CBI is supposed to submit the status report today in Supreme Court. So we'll come to know if what is the status, because there is one arrest which has been done by Kolkata police. CBI has done couple of polygraph tests
and also raided various places like Sandeep Ghosh and others' residence. But Sandeep Ghosh is arrested, Dr. Sandeep Ghosh, who is a former Ajikar principal. He has been arrested in financial irregularities case, but not in the rape and murder case. So in rape and murder case, till now we have one person who has been arrested, who is Sanjay Roy, who is a civic volunteer. Now today what happens in Supreme Court, all eyes will be there. On the other hand, regarding 1 month of Abhaya, today is 1 month of Abhaya's brutal rape and murder, and today is also the Supreme Court hearing. Yesterday, entire night, all throughout Bengal, specifically in Kolkata, people were out on road demanding justice. Abhaya's parents visited 3 of these protesting places, and they said that what they want is they now demand justice, and they need that people should be there with him till the justice is given to them. Also, they have again stressed yesterday that police has damaged evidence. Right, Kamalika, yes, indeed. There have been allegations that have been raised against the state police over tampering the key evidences. Well, we'll continue to track the story as the day progresses and we get some updates from the Supreme Court where the CBI is all set to submit its status report. Now we are shifting